So let's start our topic, drug dependence. So what do you mean by dependence? These drugs are not for disease. These are not for disease. These are substance abuse. Okay? These are not for disease. Okay? The body is so dependent that you can't do without it. What is the definition of drug? তো বাংলাতে বললে হবে যেমন বলা আছে সেরকম বলতে হবে ঠিক আছে the last line is for the benefit of the patient তাই তো here there is no benefit of the patient so WHO defined dependence as a state arising from repetitive periodic or continuous use of drug all type of detrimental effect to himself family society career but still it is being used all grades of craving what do you mean by craving well বলছি ইচ্ছা ঠিক আছে then all type of physiological and psychological need to continue with use of drug for the fear of getting distasteful withdrawal আজ সকালবেলায় বললাম withdrawal what do you mean by withdrawal না ডিসকন্টিনিউশন মধ্যে ড্রাগের সাথে withdrawal এর কিছু বল hallucination may be present এবার withdrawal মানে কি তুলে নেওয়া তারপরে that produces unpleasant activity in your body ঠিক আছে so why do people have this why do people go for this banned substance in the first places কেন নেয় এই তুই এদিকে আয় তুই এখানে ঘুমাবি বসে বসে তুই আগে কোনোদিন এসছিস আমি তোকে কোনোদিন দেখিনি ফার্স্ট ডে ঠিক আছে দেয়ার মে বি স্ট্রেস পরীক্ষার টেনশন কেরিয়ারের টেনশন লাইফের টেনশন দেয়ার মে বি পিয়ার অ্যাক্টিভিটি বন্ধুরা সব খাচ্ছে আমিও খাবো ঠিক আছে দেয়ার মে বি ফলস নোশন এই বড় বড় লোকজন খাচ্ছে খেয়ে একটা হিরো হয়ে গেছে গায়ক হয়ে গেছে ঠিক আছে সিঙ্গার হয়ে গেছে ডিরেক্টর হয়ে গেছে তো খেলে বোধহয় কিছু একটা হওয়া যাবে so these are things why people get into this dependence for the first place this is DSM-5 criteria for classifying substance abuse DSM-5 is not substance abuse DSM-5 anyone DSM-5 is Diagnosis and Statistical Manual 5 is the 5th edition it is published by American Psychological Association alright this is the classification for classes the DSM comes out as diagnostic tool for various mental disorder psychiatric চলছে psychiatric হয়েছে DSM comes for various mental disorder one of them is substance abuse okay so there are 11 points out of which if 2 to 3 are present it is mild substance abuse 4 to 5 is moderate 6 and above is severe so what are the criteria taking substances in large amount or for longer than you meant to ঠিক আছে মানে ব্যথা হচ্ছে ওপিওয়েড নিচ্ছে কিন্তু ব্যথা চলে গেছে তারপরেও কন্টিনিউইং
ঠিক আছে, wanting to cut down or stop using the substance but not managing to. You know that it is harmful but you cannot stop it. Then spending a lot of time in getting, using or recovering from the use of substance. Spend a lot of resource, lot of time, lot of illegality, lot of legal hazard, but still getting there. Craving and urge to use the substance. So craving বললো ইচ্ছা হওয়া, ঠিক আছে। তারপরে not managing to do what you should at work, home, school because of substance use. So your social life, your career, everything is being affected. Continuing to use even when it is causes problem in relationship, social relationship, family relationship, all sorts of relationship. Giving up social, occupational or recreational activities. Recreation means sports, বিনোদন, ঠিক আছে, leisure time. Using substance again and again even when it puts you in danger, like driving while under influence of alcohol. ঠিক আছে, continue to use even when you know you have a physical or psychological problem that could have been caused or made worse by substance use. ঠিক আছে, liver failure, still alcohol is going on, so the condition is only deteriorating. Then last 2 point, tolerance and withdrawal. What do you mean by tolerance? কে বলবে? হ্যাঁ বল, হামজা, তাই তো? হ্যাঁ ইমদাদ, হ্যাঁ ইমদাদ বল। ভুলে গেছি, সকালবেলা বললাম আর রাত্রি মানে 2টোর মধ্যে ভুলে গেলি, তাহলে কি হলো? আসছি বল। হ্যাঁ ঠিক আছে, you need to have, to produce the same pharmacological effect you need to increase the dose, that is tolerance. Tolerance short note আসে, example হ্যাঁ tyramine, hey example হ্যাঁ সকালবেলা পড়লো এখন কিন্তু ভুলে গেল, একটা এক্সাম্পল। হ্যাঁ somewhat correct, opium, alcohol, all produces tolerance. Nitrate, withdrawal symptoms, মানে what are the withdrawal? তুই আসিস নি তো সকালবেলা, ছিলি সকালবেলায় ছিলি? No. Well, what are the withdrawal symptoms? Somewhat correct. So the body is dependent on the drug. So when the drugs are withdrawn, they will have some physical consequences, physiological consequences. So prevention of misuse. Well, how do you prevent the misuse of drug? First is most important, patient education. Education in general, ঠিক আছে, আর রাস্তার লোক থেকে শুরু করে, স্কুলের ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে, কলেজের ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে সবার মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া that say no to drugs. ঠিক আছে, drug labeling. So if you have certain habit forming drug, better put it in the label. Package insert. The package insert key. So you see this small sheets of paper within the packet, the package insert, which will warn you about the consequence of habit formation. ঠিক আছে, counseling by doctor, nurse and pharmacist about the ill effect of habit formation. So laws, plenty of laws, if not put into any action, so of no use. ঠিক আছে,
Laws are only followed when people are motivated. People are educated not to break them. So there is this Drug and Cosmetic Act and Drug and Cosmetic Rule. So these govern the drug that are licensed and sold in the market, rather in the pharmacy. ঠিক আছে? This Schedule H, এই ড্রাগের পাতার পেছনে লেখা থাকে to be sold Schedule H, to be sold under prescription. দেখেছিস? উল্টা কোনো দিন দেখিস না। The Schedule G is another schedule. It has to be prescribed cautiously. NDPS Act. So Narcotic Drug and Psychotic Substance Act. So this is an act passed by Government of India preventing any sale and transport or possession of any drug. Drug means any substance of causing abuse. ঠিক আছে? So that is NDPS Act. The laws can only be followed if people are motivated to follow them. In a population of 1.4 billion, it's not possible to check each and every person. So we come to types of dependence. One is the physical or physiological dependence, another is the psychological dependence. Psychological dependence, by and large, there is no alteration in the physiology of the body, physiological functions of the body. And physical dependence, there are alternation in the physiology of the body. Example, এই সকালবেলা পড়ানো হলো ওপিওয়েডস, ভাই সকালবেলা করে বিকেলবেলা ভুলে যাস কি করে? You have a large syllabus to complete, তাই তো? So opioids, alcohol, ও যেটা বলছিল, কে যেন বলছিল, বারবিচুরেট, কি বলছিস না? বেনজোডাইজিপিন, ঠিক আছে, বারবিচুরেট, সাইকোলজিক্যাল, অ্যাম্ফেটামিন, কোকেন, ক্যানাবিস, LSD, ক্যাফিন। এই অ্যাম্ফেটামিন তো এতে পড়ানো হয়েছে তো, বল মেকানিজম অ্যাকশন বল অ্যাম্ফেটামিন। হ্যাঁ, so displacement of noradrenaline. So noradrenaline is present in excess amount in the synapse. ঠিক আছে, বল with the cocaine and mechanism of action বল। সব ভুলে গেছে। তোর নাম কি? হ্যাঁ, সানিউ, অনু, আনিউষা, অনুষা। আচ্ছা বল কোকেনের মেকানিজম কি? কোনোদিন দেখিনি আগে, ফার্স্ট টাইম। এই কোকেনের মেকানিজম কি? অনুষ্কা বল। হ্যাঁ, সো ইটস আ ননঅ্যাড্রিনালিন রিঅ্যাপটেক ইনহিবিটর, ঠিক আছে, অলসো ইউজড অ্যাজ লোকাল অ্যানেস্থেটিক। এসব ভুলে গেলে কি করে চলবে? আচ্ছা, মেকানিজম অফ অ্যাকশন অফ বেনজোডাইজিপিন কোথায়? সিএনএস। হ্যাঁ, কোন রিসেপ্টর কি? গাবা। হ্যাঁ, মেনশন দ্যাট গাবা এ রিসেপ্টর, ঠিক আছে। সো ইজ বেনজোডাইজিপিন। আর ওপিওয়েডের? হ্যাঁ, মিউ কাপা লামডা ডেল্টা, সরি মিউ কাপা ডেল্টা। হ্যাঁ বল, তুই বলছিস? So physical, what is the characteristic? Instant, intense craving, ঠিক আছে, tolerance invariably present. So you need to increase the dose, then withdrawal effect are severe, তাই তো? So physiological, moderate compulsive drug seeking behavior, not as severe of that of the physical ones. Then
tolerance may or may not be present. ঠিক আছে? আচ্ছা, general principles of drug treatment or dependence. First and foremost, education, ঠিক আছে, and social awareness to prevent use of drug. If people don't want to give up drug, nothing can help them to give it up. ঠিক আছে, রুগীকে চাইতে হবে যে I must give up drug. That's the first and foremost condition. Otherwise, do whatever you want to, he's certainly going to relapse. Then, psychosocial intervention, another important aspect. So, if a person has got into such dangerous activity, you must provide them with psychological support so that he can come out from the addiction. Then we come to pharmacological intervention. Substitution. So substitution, one drug is substituted by another drug so that withdrawal symptoms can be prevented. Example, opium substituted by Methadone. ঠিক আছে? So morphine is substituted by Methadone. So what happens? Methadone is a long-acting opioid, long-acting opioid receptor agonist. So it goes and occupies the opioid receptor for a long time. So what happens? The withdrawal symptoms are not there. So what happens in opioid? When drug is being administered, there is activation of the reward center in your brain. So that produces the dysphoria. So the reward center typically discharges dopamine. ঠিক আছে? So dopamine আর কোথায় discharge হয়? Basal ganglia. ঠিক আছে? This is another pathway, dopaminergic pathway. So there is increase in level of dopamine that activates the reward center, that produces the kicks. Kicks is what is known as locally euphoria. ঠিক আছে? So she has rightly said Methadone substituting morphine. আর ও কি বলছিল, তুই এটা কিছু বলছিলি, ethyl alcohol is used there as a drug. Okay, somewhat correct. আর কিছু? হ্যাঁ, সিরেটিক হিপনোটিক অ্যালকোহল মানে কি, কোনটায় কি? হ্যাঁ, অ্যালকোহল অ্যাডিকশনে সিরেটিক হিপনোটিক দেওয়া হয়, মানে বেনজোডাইজিপিন দেওয়া হয়, তাই তো? হ্যাঁ, দিস ইজ অলসো a good example. আর long acting short acting benzodiazepines are replaced by long acting one. ঠিক আছে? So the aim is to prevent the withdrawal symptoms from happening. ঠিক আছে? Then withdraw gradually. So what do you mean by that? If a person is having say 100 mg of a drug, you slowly decrease the dose of the drug. So decrease to 90, then 80, then 70, so that withdrawal symptoms are not exposed. ঠিক আছে? Withdrawal symptoms can also cause death if not given drug. অনেক সময় নেশাখোরদের নিয়ে আসে পুলিশ, ঠিক আছে? So the police must make sure that they get some drug. If they don't get drug, they will die in jail. আরো কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে, ঠিক আছে? Then aversion therapy. So what do you mean by aversion therapy? So you have to do something that the pleasure that was there in the drug would be turned into pain. ঠিক আছে? অ্যালকোহল পড়ানো হয়েছে তো? অ্যালকোহল, হ্যাঁ,
So what is disulfiram reaction? Disulfiram. So that is an example of aversion therapy. ঠিক আছে? So alcohol dehydrogenase is being inhibited by disulfiram or metronidazole. ঠিক আছে? That produce a very unpleasant sensation in alcoholic. If a person is taking metronidazole or disulfiram along with alcohol, that will produce an extremely unpleasant sensation. That is the aversion therapy. আর খেতে যাবে না। ঠিক আছে? But only aversion therapy is not enough. তাই রাস্তায় অনেক সময় লেগে থাকে গোপনে মদ ছাড়া। ঠিক আছে? ওই they give this disulfiram or metronidazole. ঠিক আছে? Prevention of relapse. So once you have detoxified a patient, there are chances that he or she will again fall into the addiction of drugs. So you need to provide certain medication to prevent relapse. Like Ananya has said, methadone is used for opioids, morphine. Okay, ঠিক আছে? So morphine is methadone is blocking the receptor. So when patient takes the morphine, he does not appreciates any euphoria. So he is not finding it interesting to take any more morphine. ঠিক আছে? That is prevention of relapse. Prevention of relapse is important for long term therapy. Detoxify করে দেওয়া হলো আবার দেখা গেল যে কে সেই হয়ে গেল। Then another important part is psychotherapy, rehabilitation, occupational therapy. আর নেশাখোর রাস্তায় পড়ে রয়েছে, he has been detoxified, and then he needs to be put into some useful activities. নয়তো আবার সেই যেখানে ছিল সেখানেই চলে যাবে। So you must give him or her, provide him or her with some job, some meaningful job that he can engage into. ঠিক আছে? So that is occupational therapy and rehabilitation. And of course you need regular basis of counseling by psychiatrist or some counselor or some socially important person or some religious personality which can put him away from the drugs. ঠিক আছে? So these are the strategies that are being employed. Now use of opioid, সকালবেলায় বললাম তো, কে বলবে? বল। পেন ওরকম বললে হবে না, ওরকম বললে হবে না। যেটা দেখেছি এক্সামিনার বলে ইউজ অফ ওপিয়াইড, একটাই কথা বলে পেন। পিঁপড়ে কামড়ালে ওপিয়াইড নেবে? পিঁপড়ে কামড়ালে ওপিয়াইড নেবে? বলে বল, বিদীপ্তা বল। সিভিয়ার পেন ওরকম বললে হবে না। হ্যাঁ, মায়োকার্ডিয়াল ইনফ্রাকশন, ঠিক। তারপর ক্যান্সার, পেন অফ ক্যান্সার। তারপর হ্যাঁ, পোস্ট অপারেটিভ পেন। আর হ্যাঁ, কাফ সাপ্রেশন। আর ভিসাল হলে তো বললাম মায়োকার্ডিয়াল ইনফ্রাকশন। ঠিক আছে? হ্যাঁ বলছিস? হ্যাঁ না, বিলিয়ারি পেন দেওয়া হয় না। ঠিক আছে? দেন ডায়রিয়া, ডায়রিয়াতেও ইউজ করা হয়েছে। ঠিক আছে? কনস্টিপেশন করা হয়। কোনটা ইউজ করা হয় ডায়রিয়াতে? হ্যাঁ, পিন পয়েন্ট পিপল তো পয়জনিং হলে তার সিমটমস হচ্ছে পিন পয়েন্ট পিপল। আচ্ছা, সো দিস ইজ আ পিকচার অফ দ্য রিওয়ার্ড সেন্টার। ঠিক আছে? So ventral tegmental area, VTA, is the reward center. Okay, this is what secretes the dopamine. So why is this reward center there? Any idea? Anusha, huh? Any idea? No. কে বলবে?
sir, knowledge from Omolabo. From your knowledge of physiology. Euphoria. So reward center discharge of dopamine from reward center causes euphoria. But why is this reward center there? So basically it's a useful reflex so to say. Okay. Let's say you are feeling hungry. You are feeling hungry. Gata match korche. To get a good meal, you feel satisfied. That is when the reward center discharges dopamine. That is to protect your body so that you don't die of hunger. That is why the reward center is there. Okay. So drugs, when a person is on drug, basically he is cheating the reward center. Dopamine is being discharged under the influence of drug. Alright, Imdad, বুঝেছিস? বাহ, এখনো ঘুমাইনি। ঠিক আছে? So ventral tegmental area, from there it goes to the frontal cortex. Frontal cortex is controls. Frontal cortex controls? No. Frontal cortex is for behavior. Okay. So that causes the drug seeking behavior. So withdrawal symptoms of opioid. So what are the normal physiological what are the physiological changes that opioids does? কে বলবে? So opioids produce analgesia. ঠিক আছে? So withdrawal, there will be pain, hyperalgesia. ঠিক আছে? So opioids depresses the respiratory center. তাই তো? ডেথ কি করে হয় opioid poisoning এ? Respiratory center depression. ঠিক আছে? Hyperventilation. So there is cough suppression. So now there is coughing. So in overdose of opioids there is pinpointed people. There is now mydriasis. আর কিসে people constriction হয়? organophosphorus poisoning বা এইটুকু কেউ at least মনে রেখেছে। ঠিক আছে? So opioids, there is withdrawal, there is hypertension, then there is diarrhea. In opioid patient, in addict patient, there is constipation. In withdrawal, there is diarrhea. ঠিক আছে? Dysphoria means opposites of euphoria. Agitation, piloerection. ঠিক আছে? These are all signs and symptoms of withdrawal of opioids. Now we come to strategy, substitution. Like Ananya has rightly said, methadone is used as a substitute for opioids, that is morphine. ঠিক আছে? So another variety, levo alpha acetyl methadone. So the half-life of this methadone is even longer than that of methadone. So half-life long hole, what is the advantage? Long acting. ঠিক আছে? বারবার করে দিতে হবে না. You don't have to give it multiple times. ঠিক আছে? Buprenorphine, another mu receptor agonist. ঠিক আছে? With long half-life, also used for substitution. ঠিক আছে? অনেকে এলো না আজকে, তাই না? হ্যাঁ, সকালবেলা দেখলাম রিসেপ্টর অ্যান্টাগনিস্ট, naloxone and naltrexone. বল কোনটা কিসে ইউজ করব? না, what is the difference between naloxone and naltrexone? Naloxone is short acting, fast acting. Naltrexone is long acting, slow acting. তাহলে naloxone is used for acute
opioid poisoning or opioid overdose. ঠিক আছে, and naltrexone is used to maintenance therapy, prevent relapse. ঠিক আছে, so these are new opioid antagonists, receptor antagonists. They antagonizes all the receptor, but chiefly the mu receptor. Antagonize receptor, mu receptor at a very lower dose. Supportive therapy, clonidine. What is clonidine? Alpha 2 agonist. কি করবে ক্লোনিডিন? কি করে? ব্লাড প্রেশার কমায়। ঠিক আছে, সো where is alpha 2? বল, where is alpha 2 receptor? এরকম করে বললে হবে না, পাস করতে হবে। এনিওয়ান, লোকেশন অফ alpha 2 receptor? হ্যাঁ, প্রি সাইন্যাপটিক। সে ঠিকঠাক বলেছে, প্রি সাইন্যাপটিক। তাহলে আলফা 2 কি টাইপ অফ রিসেপ্টর? হ্যাঁ, inhibitory receptor. ঠিক আছে, so alpha 2 is an inhibitory receptor. It prevents release of neurotransmitter from the synaptic terminal. ঠিক আছে, so when there is this withdrawal, there is sympathetic overactivity. ঠিক আছে, so what this clonidine does, it prevents the sympathetic outflow. ঠিক আছে, যে sympathetic outflowটা হচ্ছে, that is being prevented. So extreme reaction due to withdrawal, that is being controlled by clonidine. So lefexidine ও একই, the same type, same genre of drug. This is a supportive therapy. Now we come to alcohol. Alcohol is a beverage. Alcohol is not a brand drug. ঠিক আছে, alcohol is sold in the market. It's a major source of revenue for the government. ঠিক আছে, so alcohol is a beverage. It produces physical dependence. There are withdrawal symptoms. এখানে এসছে, দেখেছিস সাইকিয়াট্রিতে কোনো alcohol withdrawal symptoms? Alcoholics who stop taking alcohol for a week, they have plenty of symptoms. They see plenty of things. There are hallucination. They hear plenty of sounds. All sorts of weird activity starts. ঠিক আছে, so there are withdrawal symptoms. Then action of alcohol is again on GABA A receptor. ঠিক আছে, so what will happen to the concentration of GABA A receptor in alcoholic? কি হবে? ডাউন রেগুলেশন হয়ে যাবে। ঠিক আছে, and simultaneously there will be inhibition of NMDA receptor, so this will lead to up regulation. ঠিক আছে, তাহলে how does alcohol, so alcohol and opioids, they act on the same reward central, ventral tegmental area. Okay, releasing dopamine, that is the mechanism of both alcohol and opioids. ঠিক আছে, আদার এফেক্টস আর কি হবে অ্যালকোহলে? প্যানক্রিয়াটাইটিস। প্যানক্রিয়াটাইটিস দেখেছিস? প্যানক্রিয়াটাইটিস দেখিস? মদ মাতাল প্রচুর প্যানক্রিয়াটাইটিস নিয়ে আসে। দেন সিরোসিস অফ লিভার, সেটা দেখেছিস তুই নিশ্চয়ই? সেকেন্ড ইয়ারে তো শুরু হয়ে যায়, আগের বছরে তো শুরু হয়ে গেছিল, নিয়ে যাইনি মানে। দেন গ্যাস্ট্রাইটিস, দেন ভিটামিন ডেফিসিয়েন্সি। কোন ভিটামিন ডেফিসিয়েন্সি হয়? ঠিক আছে, ডিপ্রেশন, পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার, ওয়ার্নিক সিনড্রোম, কারস্কপ সিনড্রোম, শুনেছিস? কি কেন হয়? থায়ামিন, ঠিক আছে, B1 ডেফিসিয়েন্সির জন্য হয়। কার্ডিওমেগালি, অ্যারিথমিয়া, holiday heart syndrome. Heard this term, holiday heart syndrome? So there is sudden stoppage of heart to excess influence of alcohol. হঠাৎ করে মদ খেয়ে মরে গেল। ঠিক আছে, that is excess of drinking leading to sudden death, holiday heart syndrome. Vomiting, বমি করতে করতে যায়। ঠিক আছে, ম্যালারিয়া স্টিয়ার, ম্যালারিয়া স্টিয়ার কোথায় হয়?
So due to vomiting, excess force of vomiting, there is tear in the esophagus. It is known as malarious tear. কি সার্জারি কেউ কিছু পড়ছে না কিন্তু, ঠিক আছে, সার্জারি কেউ কিছু পড়ছে না। Then there is chances of oral cavity CA. Alright, esophagus, breast, rectum, fetal alcohol syndrome. What is fetal alcohol syndrome? বল বিদীপ্তা, বল বিদীপ্তার ঘুম পেয়ে গেছে। ইমদাদ, হ্যাঁ বল, loud and in English. So that is a teratogenicity of the alcohol leading to fetal alcohol syndrome. So many disadvantages of drinking alcohol, but still people goes on drinking. ঠিক আছে, so যেটা বলছিল substitution. So alcohol is being substituted by long acting benzodiazepine. Both act on GABA A. ঠিক আছে, so alcohol is being substituted by long acting benzodiazepine. So benzodiazepine goes and occupies the receptor. Even after having alcohol, there is no pleasurable effect. ঠিক আছে, then clonidine. Just now we discussed clonidine. Disulfiram, বিদীপ্তা বললো disulfiram কি করে act করে. So this is basically, disulfiram is basically an aversion therapy. Aversion therapy works when there is chances of relapse. একটা alcoholic patient, so new year is approaching, so season for drinkers, so aversion therapy is started যাতে নাকি নিউ ইয়ারে ড্রিঙ্ক না করে। Only for very short time aversion therapy, cannot continue for a very long time. Okay, you need some support in the physiology of the body. ঠিক আছে, naltrexone is a বল আরসি বলবে, opioid antagonist. ঠিক আছে, long acting opioid antagonist, naltrexone. There are other antipsychotic medication like SSRI inhibitors, 5-HT3 inhibitors, topiramate. SSRI হয়েছে তো, কালকে হয়েছে তো SSRI। হ্যাঁ বল, SSRI এর নাম বল কিছু। আচ্ছা, তো তুই you are only expanding the term SSRI. I am asking for some names. Enumerate SSRIs. Anyone? এই পড়াশোনা কেউ কিছু করছে না? আর এই পড়াশোনা কেউ কিছু করছে না কিন্তু। So acamprosed is another drug that is helpful in preventing craving. ঠিক আছে, মাল্টিভিটামিনস কেন হয়? Vitamin deficiency. Alcoholic people are vitamin deficient. Alright, so multivitamins are given. Barbiturates also have some abuse potential. ঠিক আছে, enumerate some barbiturates. Phenobarbital, pentobarbital. এতে কেউ কিছু লেখেনি, পরীক্ষা এসেছিল তো, enumerate hypnotics, কেউ কিছু লেখেনি। তারপরে barbiturates and benzodiazepine একটা কম্পারিজন করতে বলেছিল, কেউ কিছু লেখেনি। I don't know what happened. ঠিক আছে, so again the same thing, short acting substituted by long acting one. তাই একই প্রিন্সিপাল, যেমন ভাবে মেথাডন ইউজ করা হয়। গ্র্যাজুয়াল withdrawal, so dose is decreased by 10%. Osmotic diuretic,
alkalization of urine. So how will osmotic diuretic help? So what is the nature of barbiturates? So the name is barbituric acid. ঠিক আছে, barbituric acid তো, তাই তো? So barbituric acid. So osmotic diuretic will force out barbiturates from the body. ঠিক আছে? Alkalization of urine could also help. Acha, substitute with antihistamine. So these are specific therapy. So barbiturate withdrawal may lead to seizure, that is controlled by benzodiazepine. বুঝলি? অনুষ্কা confused হয়ে রয়েছে। Benzodiazepine again has some withdrawal potential. Very long time taking patient on benzodiazepine, prolonged used in high dose may produce this dependency. ঠিক আছে? Substituted by long acting benzodiazepine. The short acting one are substituted by long acting. Fumazeline. What is fumazeline? Huh? How it is acted as antidote? How will the receptor? বল বিদিত বল। হ্যাঁ বল বল। So it acts on GABA receptor. ঠিক আছে? Blocks GABA receptor. Fumazeline to prevent relapse. Sorry. Smoking. Smoking এর জন্য কি করা হয়? Nicotine patch. So a cigarette, the tobacco contains nicotine along with some other polycyclic hydrocarbon. So these polycyclic hydrocarbons are the ones causing cancer. ঠিক আছে? When the addiction is due to nicotine. When you give nicotine patch or nicotine chewing gum, ঠিক আছে, the nicotine craving for nicotine is being addressed, but the carcinogenic substance are being curtailed. আচ্ছা, আর কিসে 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 দেওয়া যেতে পারে, আর কিভাবে দেওয়া যেতে পারে বল? ট্রান্সডার্মাল প্যাচ দেওয়া যেতে পারে তো, হ্যাঁ? তো ট্রান্সডার্মাল প্যাচ comes as a short note. Prepare it for your examination. কি করছিস? কতবার খাচ্ছিস? 1 ঘন্টার মধ্যে কতবার জল খেতে দেখলাম? জল খাচ্ছিস, ঘুমোচ্ছিস, ঠিক আছে? আর কি ইউজ করা যেতে পারে? বিপ্রোপায়ন, ভার্নাসিলিন, ক্লোনিডিন, these are all used for cessation of smoking. Alright, আরো অনেক নানা রকমের জিনিস আছে। I restrict my discussion into this. Alright, so what are the remedies? So there is this Nesha Mukti Abhijan by Government of India, where patients are provided with medication and counseling for giving up of the abusive substances. ঠিক আছে? 26th of June is probably declared as Day Against Substance Abuse. ঠিক আছে? The most important part is public education, awareness in the public regarding the ill effect of any substance abuse. Okay, so this is a rally organized by Kolkata Police alongside with school children to create awareness. ঠিক আছে? Any questions?